Girivaradhari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Yamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopilana Balaba Jaya Yasodanandana Brajajana Ranjana Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Ram Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Rama Hare 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 Bol, Hare Bol, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol, Nitai Gaur, Hare Bol. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Radha Govinda, 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 Radha Govinda. Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda, Radha Govinda. Hare Bol, 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 Hare Bol. Prabhupada ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai,
Go Premananda Hari Bol. Hare Krishna. Thank you very much for coming to my lecture early in the morning. Спасибо, что пришли на мою лекцию рано утром. Oh, you're there. Okay. A shower of nectar. Это поток нектара. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kastvat padabjam. Kastvat kadambjam vijahati pandito. Kastvat padabjam vijahati pandito. Yasteva mana vyayamana ketanaha. Vasankayasmat gurur achati smayat. Vimno papatim manavaschaturasa. Let us continue to the word for word. You have word for word there? Okay. Kaha. Кто? Tvat. Твоих. Pada abjam. Падабджам. Лотосных стоп. What is that? Lotus feet. Lotus. Lotus feet. Okay, lotus. Vijah, same word in Russian. Lotus, okay. Vijahati. Виджахати. Избегает. Panditaha. Пандитаха. Ученый. Ya. Я. Кто? Te. Тебе. Avamana. Авамана. Осмеивая. Vyayamana. Яямана. Разрушающееся. Kitanaha. Кетанага. Это тело. Vishankaya. Вишанкая. Без всяких сомнений. Asmat. Асмат. Наш. Guru. Гуру. Духовный учитель, отец. Achati. Арчати. Поклоняется. Sma. В прошлом. Yat. То. Vina. Вина. Без. Upapatim. Убабатим. Волнение. Manavaha. Манавага. Ману. Chaturdasa. Даша. 14. 1 second, please. Секундочку. What is it? Chapter? Chapter 24, 24, 67. What? 4? 24, yeah. Text 20, 67. 24? 24 chapter, yeah. And then? Text 67. Yes? Yes. Okay. My dear Lord, any learned person knows that unless he worships you, as we had yesterday this verse,
Это вчерашний стих? Yes? It was in the Sunday Yesterday. morning. But now we should take another verse. Ну, сейчас другой надо прочитать. Exactly. Then you read the verse in русский. Дорогой Господь, каждому образованному человеку известно, что если он не будет поклоняться Тебе, то проживет жизнь пустую. Так может ли он, зная об этом, не поклоняться Твоим лотосным стопам? Даже наш отец и духовный учитель, Господь Брахма, поклонялся Тебе, не ведая сомнений, а 14 ману брали с него пример. The word pandita means a wise man. Слово пандит означает мудрый человек. Who is actually a wise man? А кто на самом деле мудрец? The wise man is described in Bhagavad Gita in this way. Мудрец описан в Бхагават-гите так. Bahunam janmanamanti jnanavarman prapadyati vasudeva swamiti samahatma sudulabha. After many birth and death, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare. Пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается мне, поняв, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. So Vasudeva Savamiti, a wise man sees God everywhere. Итак, мудрый человек видит Господа везде. Sentimental religionists who do not have deep knowledge see somebody thinking that God is in the clouds. И сентиментальный вид религии – это когда человек, не имея глубокого знания, смотрит на кого-то и думает, что Господь где-то там наверху в облаках. And thus they pray in this direction. И он молится вот в этом направлении. But if we are wise, we know that God is everywhere. Но если вы мудры, вы знаете, что Бог везде. He's not just in heaven. Он не просто на небесах. He's here as well. Он также и здесь. When the World Trade Center collapsed in New York, World Trade Center collapsed in New York, BTC. The bishop spoke in church. He said, "Where was God yesterday in New York?" И после того, как случилась катастрофа в Нью-Йорке с двумя торговыми центрами, один епископ в церкви говорил, что почему такое произошло, если Бог существует, почему такое произошло? Where was he? Где он был? How is it possible? Как это возможно? But we know that God is everywhere. Но мы знаем, что Бог везде. There isn't, in fact, there's Vasudeva Savamiti. There's nothing but God. Не существует ничего, кроме Бога. You see, this also is God. Видите, это тоже Бог. It's God's Antaranga Shakti. Это Антаранга Шакти. Bahiranga Shakti. Это Бахиранга Шакти, Господа. Bahiranga Shakti is one with Krishna. То есть это тоже Кришна. At the same time separate from Krishna. Но в то же самое время отделенный от Кришны. I'm also God in some way. В каком-то смысле я тоже Бог. Small God. Маленький Бог. Not a very big one. Ну, небольшой. But just like Krishna, although in one place controls the whole universe, so in the same way the soul is penetrating this whole universe of the body. Так же, как Кришна, One находясь в одном... soul, although there are many souls in the body, every cell is a soul. Точно так же, как Кришна, находясь в одном месте, контролирует все творение, также душа, находясь в теле, тоже пронизывает все тело. So I'm the supreme soul, the supreme dominating soul. Он сверхдуша, главная душа. I'm Bhagavan. То есть можно сказать, что я тоже Бхагаван. So, В этом смысле. small Bhagavan. Ну, маленький. Small Bhagavan. Not a very significant. Small Bhagavan, not very big. Маленький Бхагаван, не очень большой. So a wise man, he sees God not just in the sky, he sees God everywhere. He sees God Anantaranga. Мудрец видит, что Господь находится везде. Anantarangam. What is this verse from Brahma Samhita that he's in the atom? Из Брахма Самхиты вот есть стих, где он в каждом атоме находится. Anywhere I can. Paramanu Chayantara Anantarangam Paramanu Chayantaram Stam. And God is even in the atom. Что Господь даже в атоме. So that God is in the sky is only one
aspect of God. И то, что находится на небесах, это только один аспект Бога. So these general people, they're personalists, they worship God as a person in the clouds. И те, кто воспринимает Бога как личность, персоналист, они поклоняются как Богу на облаках. On the other extreme, you have impersonalists who say God is everywhere, but he's not a person. Но с другой стороны, есть имперсоналисты, которые говорят, что Бог везде, но Он не личность. And he lives in heaven. Одни думают, что Он личность, и Он на небесах. He's everywhere, but he's not a person. Другие считают, что Он везде, но не личность. But we believe both. Но мы верим в оба этих знания, что Он и везде, и Он и личность. То есть это такое соединение этих двух крайних позиций. Бог — это личность, Он везде, Он также в облаках, также в атоме. Anantarangam paramanu triyantaram stam. He's even in the atom. And if you understand this, then one is considered a wise man. Тот, кто это понимает, тот мудрец. So generally people are not very wise. В целом люди не очень мудры. Religionists in generally are not very wise. И даже религиозные люди в целом тоже не очень мудры. Because unless you see the soul in all creatures, you have no wisdom. Потому что пока вы не видите душу во всех существах, у вас нет мудрости. This is explained in this verse, Vidya Vinaya Sampani, Brahmine Gavihastini, Shuni Chavasvapakita, Pandita Samani. Pandit Prabhupada is a wise man, right? The word Pandita means a wise. So the wise man sees the soul everywhere. Таким образом, пандит — это ученый человек, он видит душу везде, Бога видит везде. Vidya Vinaya Sampani, Brahmani, Gavi, Brahman, Gavi is cow, Hastini, Hati means elephant. One devotee, simple devotee in Ireland said, one who sees a soul everywhere, in every monkey and in every tree. That is not Krishna's version, that is also true. Есть стих в Бхагават-гите, где говорится, что мудрец одними глазами видит там и слона, и собакоеда и так далее. А один простой преданный в Ирландии сказал, что тот мудрец, который видит душу и в обезьяне, и в дереве, тот мудрец. One who sees me everywhere in a brahmana and a monkey and a tree. That is a very simplified Irish version. Он такую простую ирландскую версию сказал: тот, кто видит меня и в брамане, и в обезьяне, и в дереве. Of the verse from Bhagavad Gita. Да, вот такой стих из Бхагават-гиты. So, yes, Krishna is everywhere, he's in every atom, he's in everyone's heart. We have this vision, a kind of pantheistic vision of God. И если мы знаем, что Бог находится в каждом атоме, в каждом живом существе, то это вот правильное видение Бога. Pantheism means you see God everywhere, but not just pantheism. At the same time, we say God is also localized. He's in the heart, he's in the atom, he's in Goloka Vrindavan. Таким образом, это можно назвать пантеизмом, да, панты, то есть везде, он находится везде, и во Вриндаване, и в каждом атоме, и в каждом сердце. Он и во Вриндаване. Behind Vrindavan, who has been in Vrindavan? Кто был во Вриндаване? Oh, lift up your hands, looky very. Okay, many. Много. You see, but did you see Krishna? Но вы там видели Кришну? On the altar. Только на алтаре. Beyond that? А кроме этого? Hardly. Вряд ли. But when Rupa Goswami was sitting under a tree in Radhakunda, all of a sudden he heard some jubilant noises there. People were laughing and joking, and he saw in this tree extended unlimitedly, and he saw a huge swing in the form of a fish, and he saw Krishna swinging with the gopis. So he entered the Gupta Vrindavan. Однажды Рупа Госвами сидел под деревом на Радхакунде, и вдруг ему открылось удивительное видение, огромнейшее. Он увидел, что есть качели такие в форме рыбы, на них качаются Радха с Кришной. Он слышал голоса, слышал смех, то есть он как проник в Гупта Вриндаван. In the same way I told you how Shyamananda Prabhu, how he entered Gupta Vrindavan by seeing Radharani. И также я вам рассказывал, как Шримананда Прабху проник в Гупта Вриндаван, увидев Радхарани. I remember when George Harrison was in who knows George Harrison? Кто знает Джорджа Харрисона? Who's George Harrison? Кто такой Джордж Харрисон? Huh? He's a musician. He's a devotee. Yes. He's a Beatle, that's right. And George, he stayed in my house. Джордж останавливался в моем доме in 1996. В 1996 году. Кто это? And who's that? А это кто?
And who, this is Prithu. And who is this? А это кто? Is this Mukunda Maharaj? And who Здесь is Мукунда this? Махарадж, This Притху is Дас, Shama Sundar. Шьяма Сундар и You know, Джордж Харрисон. So here you see, Вот, I'm talking with вот him. я разговариваю с ним. And here is another one, I'm talking with him. And here is my wife and my little boy, who's Здесь now моя жена, мой сын. not anymore so little. Он, конечно, уже не такой маленький. He's now 36 years old. Ему уже 36 сейчас. And he would say, George, can you buy me an aircraft? He was a little boy. И мой сын спросил Джорджа: Джордж, ты можешь купить мне самолет? He said, how can I buy you an aircraft? И он сказал: ну как же я тебя могу это купить? Because you are very rich. Потому что ты очень богатый. How do you know that I'm very rich? А с чего ты взял, что я богатый? The children talk about that in school. Ну, дети в школе об этом говорят. The children talk about it in school. Да, дети об этом в школе говорят. Yes. Да. George, if you can't buy me an aircraft, can you get me a credit card? А хорошо, если ты не можешь мне купить самолет, ты мне дай, пожалуйста, кредитную карточку. What you want? This discussion takes place here. Вот этот разговор вот здесь состоялся. This is a discussion. Вот они разговаривают. See? Видите? And Can you show this? here, you can give that. This is my little boy. Now he's not anymore so little. He's now 36 years old. Это вот мой маленький мальчик, которому сейчас 36 лет. He looks like me, right? Он похож на меня, правда? Motu, you call in India. Motu means, Мото назывались, то есть толстенький. So in any way, will you get me a credit card? И он сказал: ты мне дашь кредитную And George карточку? Harrison said, how can I go? Why should you want? What do you want to have a credit card for? А Джордж спросил: зачем она тебе нужна? My son explained to him, it is very practical, George. А сын объяснил: Джордж, это очень практично. He said, why it is very practical? А Джордж спросил: почему практично? Well, you stick it into a crack in a wall, Ты and then money comes out. всовываешь его в щель в стене, и тебе деньги выдают. Very simple, the Очень mind of a просто. child. Very simple, the mind of a child. Настолько прост ум ребенка. So George enjoyed tremendously. He would talk with 1 hour, sometimes 2 hours with my little boy. С моим мальчиком он разговаривал по часу, по два. And he would find out in this way everything that was going on. И таким образом вот он узнавал, что у него как в уме происходит. So at one stage we took a boat down the Yamuna River, ending up at Keshigat, and then we walked through Vrindavan. И однажды мы взяли лодку, мы плыли по Ямуне, потом шли по Вриндавану. And George made many photos. Джордж много фотографировал. When we came back to our house, Когда мы вернулись в I наш said, дом, so George, how did you like it? я спросил Джорджа: ну что, тебе He как said, it was понравилось? very nice, but all this rubbish here and all these plastic bottles and all the dirt and the pigs running everywhere. Он сказал: да, неплохо, но вот этот весь пластик, этот мусор, эти свиньи, которые везде ходят. And I said, well, that's just the material Vrindavan, George. Behind this is Gupta Vrindavan. Я сказала: это только материальный Вриндаван, Джордж, за ним есть Гупта Вриндаван. Yes, it's Gupta means hidden, you can't see it. Гупта означает скрытый, ты его не видишь. He said, what does that mean? Он спросил: что это He значит? said, Krishna is here. Я сказал: Кришна It's здесь. Krishna's abode. Это обитель Кришны. He said, well, every place of pilgrimage is the same, isn't it? Он сказал: ну, любое место паломничества, это все то же самое, не так ли? I said, not really. This is Krishna's embassy. Я сказала: да не совсем, это посольство Krishna is Кришны. eternally present here. Кришна вечно здесь находится. He said, well, what about Varanasi? He said, Lord Shiva's place. Is Shiva there as well? А он спросил: что насчет Варанаси, там, где Шива обитает, он тоже там? I said, could be, but this is Krishna's place. Krishna is here, always. He is always here, he was always here, he will always here. This is a transcendental place. Я сказала: ну, немножко по-другому, что Кришна здесь находится всегда, всегда был, всегда есть и всегда будет. Это трансцендентное место. He was actually quite a young devotee in his spiritual development. И по своему развитию он был еще молодым преданным. He stayed, when Prabhupada left, he stayed there. He didn't go any further. И он остался на той же In my ступени, opinion. на какой был, когда Прабхупада оставил этот мир. And so he said, I don't believe that. И он сказал: я в это не верю. And I was kind of shocked, and I wanted to, it was just about to tell him the truth in no uncertain terms, and I was kind of stopped by the others. That's good. See, George, I knew that he wouldn't have minded
if I would have been speaking very strongly with him, because he liked that actually. Я знал, что он не будет возражать, если я буду с ним так строго достаточно разговаривать. Ему это даже нравилось иногда. Once he was driving in a car with Mukunda driving and Shyamasundar sitting on the passenger seat. He was sitting in the back. И однажды они ехали в машине, он сидел сзади, вел Мукунда, и Шримасундар рядом сидел. And George started talking about different gurus. И Джордж стал говорить о разных гуру. He said, well, there's Sai Baba, there's Satya Sai Baba, there's Maharishi, there's this, that, and they're all the same. And Shyamasundar said, no, they're not all the same. You know, you cannot compare Prabhupada with these people. И он стал говорить, что есть Сатья Сай Баба, есть Махариши, они все примерно одинаковые, но Шримасундар сказал, нет, ты не можешь их сравнивать с Прабхупадой, они все разные. So George was not so sure about that. А Джордж был не совсем в этом уверен. Because he was kind of eclectic personality. Потому что он был таким человеком эклектичным. He was emotionally attached to the Maharishi, he was emotionally attached to what is his name, autobiography of a yogi, Yogananda. And so he said, well, you know, the argument went on. So finally, Shyamasundar was fed up. And he took his head and bit him in the face like this. То есть Джордж, он был эмоционально привязан к Махариши и к Йогананде, еще к каким-то, еще о чем-то они говорили в таком духе. И Шьямасундар однажды потерял терпение и просто ему по лицу дал. А Джордж вытер лицо, чтобы посмотреть, там кровь не пошла у него. И больше ничего уже не говорил. Мукунда Махарадж тоже очень разозлился. И он сказал, ну все, мы его, похоже, потеряли. Потом они должны были заправиться. Джордж вышел из машины и постучал в окно, где сидел Шьямасундар. И улыбнулся и сказал, я хочу поблагодарить тебя за это. Теперь я понимаю, что вы настоящие. Потому что все старались ему сделать приятно. Ой, Джордж, Джордж. Чтобы получить у него деньги. Но они так не делали. Шьямасундар его просто по лицу ударил. Ему понравилось. Он определенно был великой душой. Только великая душа может так это воспринять. I remember when he came to my house, he was carrying. I saw him coming from a long distance. Somebody called me from the guest house, so he was carrying his bag, a huge bag, you know. И однажды он пришел ко мне домой, я его видел еще с далекого расстояния, что он нес большую сумку тяжелую. And I said to him, George, give me your bag. И я сказал, Джордж, дай мне твою сумку. He said, why? Он сказал, зачем? He said, why should a big man carry his own bag? Ну а почему ты должен нести свою сумку? He said, that's true, he said. He said, that is true. I said, why should a big man я спросил, почему такой великий человек должен нести свою сумку? Carry his own bag. Да, почему He нет? said, that is true. Он сказал, ну да, так и He есть. said, but where's the big man? Но где здесь великий человек? He was very, you know, he didn't consider himself a big man. То есть он себя не считал таковым, он не считал себя знаменитостью. Where's the big man? He said, so where is the big man? Это он сказал, что а где же здесь великий человек? То есть он не принял это. Give me your bag. И я все равно сказал, Джордж, дай мне твою сумку. He said, every man has to carry his own burden. Но он сказал, нет, каждый человек должен нести свое бремя сам. That was very wise. Это было очень мудро с его стороны. So he had some wisdom. У него была некоторая мудрость. No doubt about it. He had some wisdom. He was blessed, therefore, by Srila Prabhupada. When Prabhupada left in his last days, he asked Tama Krishna Goswami, take my ring off. Prabhupada had one ring, it said Jai ISKCON on it. He said, give it to George. И когда Прабхупада уже уходил, он сказал Тамалу Кришну Госвами, чтобы он снял у него кольцо, которое он носил, там было написано Джай ISKCON, чтобы он передал это кольцо Джорджу Харрисону. So he was a nice man. Он был хорошим человеком. And he did huge preaching for our movement in England. И он очень много проповедовал в Англии. I mean, you cannot write in any newspaper in England a bad word about the Hare Krishna movement. Not possible. It doesn't pass the editor. В Англии невозможно написать в газете ни одного плохого слова о Харе Кришне. Редакторы просто не пропустят такое. Because in the eyes of the English public, the Beatles are like the holy cow in India. Потому что в глазах английской публики Битлз это то же самое, что коровы в Индии. You can't criticize. Вы не можете их критиковать. You know, they have been
given Sir Paul McCartney. He has been given the title of Sir, which is a very high aristocratic title. Ringo has been given the title Sir, it's a very high title. They've been given the Order of the British Empire. Highly decorated people, you just can't criticize them in the media. В средствах массовой информации невозможно их критиковать. Они все получали очень высокие титулы, награды от королевы. In the mind of the people, Hare Krishna means George, and George means Hare Krishna. А в умах обычных людей Харе Кришна означает Джордж, а Джордж означает Харе Кришна. And therefore, you know, the movement has a very high respectability in England. Of all places, the highest. И поэтому в Англии Харе Кришна очень уважают, больше, чем даже в других местах. Because you see, if I go and talk to anybody in England, in Europe, and I show him these pictures, myself as George, his estimation of myself goes up like this immediately. Если я в Европе кому-то вот буду показывать эти фотографии, что я разговариваю с Джорджем, то сразу моя оценка, она очень высоко вырастет. There are in Germany these clubs, Beatle clubs. If I were to go to one club and show them this picture, they treat me like a god. В Германии есть фан-клубы Beatles. Если я приду туда с этой фотографией, то меня как Бога просто будут встречать. You know, because I mean, that's why I have these pictures. It's really good for preaching. И поэтому у меня здесь есть эти фотографии для проповеди. And so he had some wisdom. He could understand the soul everywhere. He could understand that. He had that vision. У него была некоторая мудрость. Он понимал, что душа находится везде. He was a pure vegetarian because he understood these are souls, and he convinced Paul McCartney also to give up eating animals. Он был чистым вегетарианцем, потому что знал, что душа находится везде, и он Пола Маккартни тоже убедил стать вегетарианцем. And Prabhupada loved him because he gave how much preaching he did. I mean, think about it. My Sweet Lord became such a huge hit all over the world. Прабхупада очень любил его. Посмотрите, какая это проповедь. Его песня «Мой дорогой Господь», она ведь была очень популярна, до сих пор популярна по всему миру. It was the number one job for 10 months. In Yugoslavia, number one song for 10 months. Every morning people would get up, Govindam, Adipurusham. They go to bed, Tamaham Bhajami. For 10 months the whole country was, how do you say, dosed in the Hare Krishna mantra. Huh? In the UK or in the USA? This is now Yugoslavia. Например, в Югославии вот эта песня, она 10 месяцев была на вершине всех хит-парадов, и люди вставали и засыпали вместе с ней. Special mercy for Yugoslavia. То есть особая милость для Югославии. I remember we got a phone call from Srila Prabhupada. We got a phone call from Srila Prabhupada. Phone call. Я помню, что нам позвонил Шрила Прабхупада. It was Shamasunda, his secretary. He said, Prabhupada saw that there is a book fair in Belgrade. You should go. Прабхупада увидел, что в Белграде проводится книжная ярмарка. Вы должны туда поехать. So we got an invitation. Мы получили приглашение. We put 5,000 Ishopanishads into the car. 5000 Ишопанишад мы загрузили в машину. Sankirtan van, and we drove to the border. И подъехали к границе. The man said, "You can't bring these books. I mean, this is a communist country. This is not possible." И нам сказали, это же коммунистическая страна, вы не можете сюда это ввозить. I said, "But we have an invitation here, black and white. We are supposed to come with our books." Но мы же сказали, здесь черным по белому написано, это приглашение, что мы должны книги сюда He привезти. said, "1 minute." Он сказал, подождите. He called Belgrade. Позвонил в Белград. He came. No, you can bring 5 books, no more. Он сказал, только 5 книг можете ввезти. What to do? И что же делать? Krishna had an idea. У Кришны была идея. He told me that there's another border. Он сказал, что еще есть одна граница. So we went there. Мы туда поехали. And Krishna told me, not directly, but moved me to say, well, I'm really hungry, let's eat some food. И Кришна побудил меня такую вещь сказать, что я очень голоден, у вас есть поесть And I что-нибудь? told the other devotee, Davai, go in the back, we had some chapati, make some hot chapati. Make some hot chapati. In the car, in the van. И в нашей машине мы сделали несколько чапати. So he made the chapatis, he offered it, and the smell of the chapatis were everywhere. A dog have huge noses. 100 yards away, he went. He came, he ran towards our car. И запах от наших чапати, он распространился очень широко. И вот собака пограничная это учуяла и прибежала к нам. Where does he get his intelligence from? Откуда же у него разум появился? From Krishna. От Кришны. In the heart, he told him, go there,
there's food for you. Он из сердца ей сказал, там есть для тебя еда, иди туда. And he told me, you are hungry, Prитhu. Come on, you need some chapati. Eat some chapati, very good for you. И мне в сердце он тоже сказал, Притху, ты голоден, тебе нужно хорошее чапати. So when we started eating, I saw the dog sitting there like this, you know. Когда мы начали есть, то увидели, что рядом собака сидит. I threw him a chapati. Я бросила ему чапати, He ate it. она съела. I thought, wow, that was fast. I gave him another chapati. Еще одну чапати дал. Then Krishna gave me an idea. Потом Кришна дал мне еще идею. I teased him with the chapati. Я стал дразнить ее And he чапати. jumped up. Она прыгнула, And I grabbed him by the feet and pulled him into the car. и я засунула эту собаку в машину. I said, Chakravarti, let's go. Ну что, We drove to the поехали. border. It was just 50 yards. Мы подъехали к машине. Custom officer, you can't bring a dog into Yugoslavia. Мы хотели проехать, нам сказали, вы не можете собаку провести в I Югославию. said, this dog is my wife, practically speaking. I said, this dog is like my wife. Я сказала, ну это собака, она как моя жена. I live with this dog. I even sleep with this dog. Я и живу с ней постоянно. Не могу без нее. Please don't do this to me. Пожалуйста, не делайте этого You со мной. cannot bring a dog into Yugoslavia. Нет, вы не можете собаку в Югославию провести. I said, please let me bring this dog. I was playing on this. Я так вот Please играл, let что, me ой, bring- пожалуйста, This is my позвольте life мне. and soul, this Это моя жизнь и dog. душа. Please let me. No. Нет. I said, okay. If I throw the dog out, I can go. Я сказала, ну хорошо, если я выгоню собаку, я смогу проехать? He said, давай. Krishna blinded him. То есть Кришна ему лишь как бы лишил All day he would зрения. look into the back of cars, Он так посмотрел, but this time he didn't, то because есть, Krishna started this ruse, this trick. благодаря вот этой вот всей затее с собакой нас никто не стал особо досматривать. And 5,000 books rolled И into, 5000 книг переехали в and it Югославию. was the beginning of the Hare Krishna movement. It was the beginning of the Hare И Krishna. таким образом там и началось движение Харе Hundreds of people Кришны. wrote us. Много людей нам Bhakti написали. Baba Maharaj, Bhakti Bhushana Maharaj, and Devamrita Maharaj, they started traveling there. И многие махараджи, такие как Бхакти Вайбхава Махарадж, Девамрита Махарадж, они And стали туда you see ездить. how Krishna arranges everything. То есть видите, как Кришна все устраивает. We can understand this, what happened there very philosophically, because we can understand, we have some wisdom. We can understand Vidya Vinaya Sampani Brahmini Gavihastini, that Krishna is in the heart of a Brahmana, in the cow, in Hastini, and even in Kuta, in dog. He's in the heart of a Kuta, you know. And so he was telling the Kuta, go there. То есть таким And he told образом, me, get this dog in. He told me to go. This is all completely, that's why we should never take credit, because everything is managed by Krishna. Everything is organized by Krishna. We are just like puppets in his hands. на самом деле мы просто марионетки в руках Кришны. Мы же знаем, что он находится в сердце и собаки, и коровы, и брамана, и он каждому в сердце говорит, что делать. И в этой ситуации было точно так же. If we take credit for our achievement, it is just a symptom of our ignorance. Если мы считаем, что мы что-то сделали, это признак нашего невежества. Everything is done under Krishna's control. With him, you cannot even lift your hand. Все происходит под контролем Кришны. Без него вы даже руку поднять не You cannot можете. even scratch your nose without Krishna. Даже нос почесать не можете. So everything is under Krishna's control. He's Bhagavan, he's Sarva Loka Maheshwaram, he's the owner of everything, he's Ishvara Sarva Bhutanam. Ishvara Sarva Bhutanam, the supreme controller of all living beings. Ишвара Сарва Бхутанам, Кришна, он повелитель всех живых существ. Ride Arjuna Tishtati is situated in everyone's Rida, in everyone's heart. Он находится в сердце каждого. Now, here comes the word. Brahmayan Sarva Bhutani. He moves, Brahman, he moves all living beings. И он как бы двигает всех живых существ, всех перемещает. You're not the car. Вы не машина, You're only the passenger. вы только пассажир. And you're not the driver. И вы не The водитель. driver of the car is Krishna. Водитель машины The Кришна. car is different from you. Машина от вас It's отличается. Krishna's Bahiranga energy. Это And его you're пиранга Jiva Шакти. Tattva. You're Jiva Tattva. А вы Джива Татва. We have such precise understanding what is going on at every moment. This is knowledge.
И знание — это то, когда вы в каждый момент времени понимаете, что происходит. To understand that God is in everyone's heart, sarvasya chamriti sanivishto, matasmiti jnanam apunamcha, and that from Him alone comes knowledge, remembrance and forgetfulness. That's wisdom. Знание, забвение — все происходит из Господа. И это называется знанием как раз. That He is the ability in man, therefore we cannot be puffed up if He creates something wonderful. И Он талант в человеке, поэтому если что-то удивительное вы делаете, то вы не должны гордиться этим. We have to always give credit. Мы всегда должны отдавать должное Господу. Like, does anybody know Ian Anderson? Famous musician, he used to play the flute. His band was Jethro Tull. Ever heard of Jethro Tull? Есть известный музыкант, флейтист, и он играл вместе с группой Jethro Tull. This guy is a fantastic flute player. И он просто фантастический музыкант. Hair, he looks like Putana, practically speaking. У него длинные волосы, он выглядит практически как Путана. He jumps on stage and he plays the flute, jazz flute. I mean, he's fantastic. И он играет просто потрясающе на флейте. So but somebody told me that he was interviewed by the British television. И кто-то мне рассказывал, что у него брали интервью британского телевидения. And the television, the BBC interviewer asked him, Mr. Anderson, do you think that you're the biggest flute player, the biggest flute player in the whole world? И его спросили: дорогой мистер такой-то, вы считаете, что вы самый великий музыкант, который играет на флейте в этом мире? So he said no. Он сказал нет. Said, who do you think is the biggest flute player in the world? А как вы думаете, а кто же лучший флейтист в мире? He said, Krishna. Он сказал Кришна. Wonderful. Удивительно. Wonderful that he said that Krishna is the best flute player in the whole world. And he's right, so it's the truth. Но это правда, так и есть. So a wise man, he sees Krishna everywhere. He doesn't take credit. И мудрец, он видит Кришну везде и не приписывает себе ничего. That is actually, if we see the soul in all creatures, that is a symptom of wisdom. Otherwise, if you don't see the soul in all creature, you don't have knowledge. Признак мудрости — это когда человек видит душу в каждом живом существе. Если вы этого не видите, то знания у вас нет. You don't see the truth. Вы тогда не видите истины. But the truth is everywhere. А истина везде. In the ultimate issue, there is nothing but Krishna. И конечный вывод — это что нет ничего, кроме Кришны. There may be higher causes. Могут быть еще более высокие There are причины. lower causes. Могут быть более низкие Like if причины. I slap somebody, I'm the immediate cause. Если я кого-то, например, ударю, то я буду непосредственной Behind that, причиной there's этого. an intermediate cause, the demigods that allow me to do that. Также есть промежуточная причина — это полубоги, которые позволили мне это Following сделать, my desire to slap the person. которые выполнили мое желание кого-то And by ударить. the end, there's Krishna who tells the demigods to use my hand to slap. Но в итоге это Кришна, который сказал полубогам, чтобы они The исполнили мое immediate желание. cause is me. То есть непосредственная причина — это The я. intermediate cause is demigods. Промежуточная причина — полубоги. The ultimate cause is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Но конечная причина — это Кришна, Верховная And in Личность fact, Бога. He is Sarva Karana Karanam. He's the cause of all causes. И в итоге Он причина всех причин. Whatever the cause is. So when the bishop said in New York, where was God in New York? How can he ask such a question? И когда епископ в Нью-Йорке сказал, что где был Бог вот при такой ужасной He doesn't катастрофе, understand that not a blade can move. You have this saying in your language, not a blade can move without God's sanction. но он не понимает, что даже травинка не может шелохнуться без его санкций. That's what's happening. Not a blade. Nothing happens without Krishna. Ничто не происходит без него. He's everywhere. Он везде, He's everything. он все, He's the origin of everything. он источник всего, He's the presence in everything. он присутствует во He's the cause всем, of the dissolution of everything. он причина также He иллюзий was и always, he is знания. always, and he will always be. Он всегда был, всегда есть и всегда будет. Just like the soul. Так же, как душа. Because we are Mama Vamsho Jiva Loke, Jiva Bhuta Sanatana, we are his parts and parcels. Потому что мы его неотъемлемые частички. So if somebody has deep realization about Krishna, Если у кого-то есть такое глубокое осознание Кришны, then naturally he is very humble. и естественным образом он становится смиренным, And he surrenders unto Krishna. и он предается Кришне. It says here Это здесь так говорится. that, where is this? How do you do that?
1 second. Секундочку. What is that verse? 65? 67. 1 second, I'm getting there. 67, okay. So, a learned person, he understands himself as very tiny, as part of Krishna, and he gives all credit to Krishna. Ученый человек, он понимает, что он крошечный, он понимает, что он часть Кришны, и он все заслуги приписывает Кришне. Like sometimes people ask me, what about Prabhupada? Have you seen anything, any personal realization? Часто меня спрашивают о Прабхупаде, о том, есть ли у меня какие-то личные реализации по поводу Well, I него. tell you one story. Я расскажу вам одну историю. When Prabhupada came to Sweden, Когда Прабхупада приехал в the Швецию, Vyasa-san was very short. Висасана была очень такой короткой. There was no table there. Там не было столика, Somebody put the book stand on the Vyasa-san. и кто-то поставил Box in front of him like this, and the books were down there, and Prabhupada was wondering how this is going to work. И я ушел на какое-то время, только когда вернулся, And so at that moment I came in and I went immediately to Prabhupada and I took it like this, put the book stand on top, like this, and Prabhupada went like this, thank you very much, and Prabhupada started lecturing. То есть, когда я пришел, коробка стояла неправильно, и книга не могла на ней держаться. Я поправил ее правильно, поставил книгу, Прабхупада меня поблагодарил I за was это. sitting there, Я сидел вот так рядом. and the servant grabbed me by the dhoti Слуга потянул меня за дхоти and pulled me back, и назад отодвинул, and I wouldn't move. чтобы я не двигался. I had a good look of Prabhupada. I wanted to stay with Prabhupada. Но я, конечно, хотел быть рядом с Then Прабхупадой. Prabhupada said, okay, let him sit. And so Prabhupada talked, it was Uppsala University, he talked about the 4 classes of men. И Прабхупада говорил о 4 классах людей. First class men, second class men, third class men, fourth class men. First class is Brahmin, second class. And I understand he did this on purpose because all these students were very rebellious, egalitarian students. И это происходило в университете, он рассказывал о 1 классе людей, там, о браманах, и студенты, они были в таком очень революционном настроении, таком бунтарском, они считали себя выше других. They were part of a huge movement in Europe that were called the anti-authoritarian movement, the anti-authoritarian movement. И в основном они входили в такое было студенческое движение в Европе в те времена, объединенное авторитарное движение, что-то в этом духе. That was our conception, you know, they're exploiting everybody, they don't know anything, they're just old fools. И эта молодежь, она считала, что нет никаких авторитетов, потому что власти всех эксплуатируют, у них нет никакого знания. So, like in my own case, I became an anarchist. Что касается меня, я тоже был анархистом. Following the philosophy of Bakunin, there's one Russian anarchist, famous anarchist Bakunin. Следуя философии известного русского анархиста Бакунина. Bakunin, who has heard? Yeah, Bakunin. Бакунин. You have heard, right? Вы слышали, It's да? the Russian Revolution. On one side you had the Leninists, they were rebelling against the establishment, and then the anarchists also. They were also on the left side. They were left, more left than the communists. They said we have to destroy the whole structure of any kind of authority. Существовали такие тоже революционеры, как Ленин, а были также анархисты, можно сказать, самое левое крыло, которые тоже были за уничтожение строя. He was murdered by Lenin. Я думаю, что Ленин его убил. So we were Bakunists, you know, we didn't accept any private property, for example. И мы, как последователи этого учения, не признавали никакой частной And I собственности. explained to my father, you are a bourgeois because you're living in, you have a house. Я своему отцу говорил, ты буржуазия, потому что ты живешь в своем собственном доме. And he said, and you live in this house. А он говорил, ты живешь в этом доме. And one old lady said, well, Wilhelm, that's the name of my father, he will build his house as well. It comes with the years. He will build, Prithu will build his house as well. That comes with the years when he's getting older. И кто-то сказал, что ну ты тоже построишь свой дом, когда станешь старше. So she understood very well that young people, 17, 18, 19, 20, they tend to be crazy.
И эта пожилая женщина, она хорошо понимала, что молодежь вот с 17 до 19 лет, они почему-то сумасшедшие. Haircut like this, Вот у них такие вот стрижки, and chicken bones through the nose, то есть там кости какие-то через нос продевают, tattoos, a crown of Jesus of Nazareth, a thorn crown tattooed on the head. татуированные, там татуировки в виде короны на голове. They're wild people. Young people are wild. You have to understand this. Но молодежь просто она дикая, надо это понимать. Yes, I was also. Я вот таким же был. I was also wild Я тоже был таким young диким, молодым and dumb. и глупым. And now I'm only dumb А сейчас я просто глупый. in front of Prabhupada. Ну, перед Прабхупадой. So, how did I get there? So, Prabhupada saw this whole room was full of rebels, И Прабхупада увидел, что этот весь зал, он полон бунтарей. all young students. Это все молодые студенты. And he felt that they were objecting that he was sitting on a high throne. И он чувствовал, что им не нравится, что он сидит выше Prabhupada их, на could том understand троне. this. You know, when he came, I remember when he came to Bad Homburg, we had a huge Vyasa-san. It was like an aircraft carrier almost. We in Bad Homburg in Germany, and all kinds of respect. Bad Homburg is the richest place in all Germany. All the big people like Rothschild lives there. All these highly wealthy, moneyed people, because money is in Frankfurt. The wealthy people, you know, the old, rich, aristocratic people, they live in Bavaria and Munich. The money people, they live in Frankfurt. Like this, you know. And the traders live in Hamburg, because it's a Hamburg. So all these super rich people were sitting there very fine. And we had this Vyasa-san, and Prabhupada came inside. He looked at the people and he said immediately, take the seat out. And we said, why, Prabhupada? He said, I understand these people are envious. If I sit on this seat, please give me a normal chair. So we went, he waited a little bit, he took a seat, waited till the Vyasa-san removed, and he sat on a normal chair. Somebody started applauding. Give me some time. И я также вспомнил, что однажды Прабхупада приехал в Гамбург, а Гамбург — это место, где живут очень богатые люди Германии. И мы приготовили ему огромнейшую висасану, почти как самолет. И весь зал был полон таких очень респектабельных, богатых людей. Когда Прабхупада туда зашел, он сразу же кому-то сказал: так, уберите эту висасану, поставьте, пожалуйста, стул, потому что эти люди очень завистливые. Убрали висасану, он сел на стул, и аудитория стала ему хлопать. So in the same way, Prabhupada could understand these rebel students, they're envious people. И также Прабхупада здесь в Швеции понял, что вот эта молодежь, они тоже завидуют. They're not willing to accept any authority. Они не собираются принимать никакого авторитета. И поэтому он стал говорить о 4 классах людей, о высших классах и о низших классах. И для этих студентов это было как яд. То есть это было противоположно их вообще вере. Что они-то думали, что все одинаковые. So at the end, Prabhupada asked this question. He said, does anybody has questions? И в конце Прабхупада спросил: у кого-то есть вопросы? And one student spoke up. И один студент поднял руку. Like this, he said, of course you think you're first class man. И он сказал: ну конечно, вы думаете, что вы человек первого класса. You're sitting on a high throne. Вы сидите на троне. Covered with flowers. У вас гирлянда. Everybody bows down to you. Все вам кланяются. And everybody sits on the floor. А все остальные на полу сидят. My German blood was boiling. Моя немецкая кровь закипела. Если Прабхупада бы сказал его вывести, я бы его убил просто. И не только это, я бы еще кровь его выпил бы с большим удовольствием. But Prabhupada said, no, like this, no, like a child. He said, no. You shouldn't think like that. Но Прабхупада, как ребенок, сказал: нет, вы не должны так думать. Then Prabhupada said, because I'm actually a 5th class man. Прабхупада сказал: потому что на самом деле я человек 5-го класса. And there was huge silence in the room. И была тишина в комнате. For one moment, nothing was said. И на какое-то время просто тишина была. Prabhupada said, he lifted up his hand, he said, and I saw his lip was trembling. He said, because I'm actually the servant of everyone. И Прабхупада затем сказал, и даже губы его чуть-чуть тряслись, он сказал, что я на самом деле слуга всех. То есть, другими словами, я слуга всех остальных классов.
Это было And прекрасно. then I saw 2 big tears came from Prabhupada's eyes like this and rolled down his cheeks. И я увидел, что 2 большие слезы скатились по щекам Прабхупады. Gorgeous moment. It was a wonderful moment. Это был удивительный момент, Because you see the quality of the man. потому что вы видели качество этого You know, человека. that he was actually understood. He's a servant of the whole world. То есть было понятно, что он слуга всего мира. He doesn't claim to be. He didn't think much of himself. He said, I'm just Krishna's servant. Он ничего из себя как бы не хотел представлять. Он говорил, что So просто слуга Prabhupada has Кришны. this quality that on one side he was so excellent in his arguments, in his discussion. He was so clean. I mean, unbelievably clean, exact, precise. He never, if you talked a sentence sometimes, before you even finish a sentence, he already knew the answer. He knew what I say, I understand what you want to say. And he started talking about it. And you ask yourself this question, how did you know that what you wanted to say? То есть, с одной стороны, Прабхупада был просто великолепным человеком, в том смысле, что он был очень точным, очень ясным. Его блестящие были ответы. И даже прежде чем мы заканчивали свой вопрос, он уже начинал на него отвечать. Он понимал, что вы хотите сказать. I walked into Prabhupada's room a couple times. Пару раз я заходил в комнату Прабхупады. 5 times, 10 times, I've forgotten. Не помню, может быть 5, может быть 10 But раз. if you walked in his room, all of a sudden, it was a complete different atmosphere. Но когда вы заходили в его комнату, вы сразу чувствовали совершенно другую атмосферу. I felt like in a spacecraft. Мне казалось, что я на космическом корабле. You were completely peaceful all of a sudden. Внутри вдруг покой There был. was only peace. There were no problems. It's just peace and love and kindness. Everything was there. Не было никаких проблем, только доброта, только любовь, только покой. I've never seen this. Я никогда такого не видел. Prabhupada would never get angry with anybody unless somebody did something bad about Krishna. И Прабхупада никогда ни на кого не злился, кроме тех случаев, когда кто-то что-то Then плохое для Prabhupada Кришны could делал. become angry, but for himself he couldn't. Но за себя он никогда не злился. He was different from others. People become angry if they're insulted. Как правило, люди сильно обижаются, когда их Prabhupada оскорбляют. could have said, dare you to talk to me like this? I'm the guru, I'm the acharya of the inter... He didn't. Прабхупада никогда не говорил, да как ты смеешь со мной так говорить, я же гуру, я же ачарья. Now this is the difference between Prabhupada and the Maharishi Mahesh Yogi. И в этом отличие между Прабхупадой и Махариши Махараджем. And I tell you why, I know very well. И я расскажу вам почему, потому что я это Because when I знаю. was a student, Когда я был студентом, it's a true story. это правдивая история, When I was a student, a rebel student, я был студентом-бунтарем, living in my community, я был в своем обществе, 1969 maybe, может быть, в 69-м году, 68 I think. нет, в 68-м. There was an article in the papers, the Maharishi is coming. И в газете написали статью, что приезжает Махариши. So I told my friends we should go and create a disturbance. И я сказал своим друзьям, мы должны пойти и там устроить This беспорядок. guy is counter-revolutionary. Да, потому что он против революции, он контрреволюционер. He's you know, like you say, counter-revolutionary. He is a renegade. То есть он против We революции. should go and occupy his lesson. И мы поэтому должны туда пойти и, в общем, устроить там So волнение we на went его there. уроке. 10 of us, we went there. И 10 человек туда пришли. And everybody was waiting for the Maharishi. Все ждали приезда Махариши. So when he came, Когда он зашел, Prитhu started screaming. And all my friends, we together, мы все начали кричать. Yogi Bear, Yogi Bear, Yogi Bear. Мы стали кричать вот... Yogi Medved, Yogi Medved, Medved. То есть мы стали кричать «Йоги Медведь, Йоги Медведь». And he sat down, he said, please, let me speak. And we said, Yogi Medved, Yogi Bear. Он сказал, пожалуйста, дайте мне возможность сказать, а мы все продолжали кричать. He would not stop disturbing his lecture. И мы не останавливались, чтобы его лекцию он не мог He читать. couldn't speak. И он не мог говорить. He was so angry. И он так разозлился. And when he came, he had a rose in his hand. Когда он зашел, у него в руках была роза. Walked down to the table to sit there with the rose in his hand. И когда он сел, он тоже с розой So сел. he said to his servant, there is no use, I'm leaving. И он своему слуге сказал, никакого So смысла when нет, я ухожу. when he passed me, I was right here at the end of the aisle. Когда он проходил мимо меня, He took his rose and smashed it over my head. и он как ударил этой розой по моей And I голове. had some tear here with blood. И эта роза поцарапала меня, и кровь выступила. And I said to my friends, just see this fool.
И я сказала друзьям, смотрите, какой How дурак. is he a yogi? A Какой же yogi он never йоги? becomes angry. Йоги-то никогда не сердится. He's not a yogi. Он не йоги. He's a nonsense. Он просто It глупец. was true what I said. Ну, это было правда. Krishna gave me the intelligence. Кришна дал мне разум. So Prabhupada, he would never have reacted like this. Прабхупада никогда бы так не You поступил. couldn't insult Prabhupada Вы не могли оскорбить because he Прабхупаду, was very deep. потому что он был очень глубоким. Like for example, when you spit on the ocean doesn't complain Например, когда вы плюнете в океан, океан не будет because жаловаться, the ocean is very deep. потому что он очень глубокий. It doesn't care. Ему не важно это. When Prabhupada was inside, I remember it was in Amsterdam. Я помню в He Амстердаме, had a program in Vondel Park. в конце программы, In Vondel Park. в парке, Park called Vondel Park. Name Vondel Park. Just repeat. Yeah, gigantic park. More than 5,000 hippies were camping there overnight. It was unbelievable. It was in the middle. Amsterdam was a hippie metropolis of the world, practically speaking. И в этом огромном парке там жили около 5000 хиппи. And so when Prabhupada was lecturing, one journalist came and jumped on the stage and made a photo of Prabhupada. Когда Прабхупада давал лекцию, один журналист вспрыгнул на сцену And и then he went сфотографировал closer его. to Prabhupada. He went closer to Prabhupada. И он подошел еще ближе к Another Прабхупаде. So in the end, he took his camera and put it right on Prabhupada's eye. То есть он в итоге объектив фотоаппарата приставил практически к глазу Прабхупады. And we were too shocked to do anything. И мы не могли от didn't шока know вообще what to ничего do. сделать, не знали, что And делать. then Prabhupada went like this, and he went. И Прабхупада просто вот так рукой сделал, и он тут ушел. My blood was boiling. Моя кровь кипела. I wanted to beat him up. Я просто хотел побить этого But of журналиста. course, Prabhupada was there, Но Прабхупада был там, and so I didn't do it. но я этого не сделал. And then 5 minutes later, I heard this big noise И через 5 минут я услышал шум in the back. где-то сзади. It was my beloved godbrother Chakravarti. Мой любимый брат Чакраварти, он When I heard it, I was very pleased. он бил этого журналиста, и мне так это было приятно. That he got his punishment. То есть его наказали. So Prabhupada was very humble. At the same time, he was a gorgeous man, beautiful. Sometimes you could see that his whole face was radiating. И он был также удивительным человеком. Вы часто могли видеть, что его лицо просто светилось. And he never took any offense. И он никогда не обижался. I give an example from my Приведу own пример. experience. We were on a morning walk, Мы были на утренней прогулке, and I stepped on Prabhupada's heel и я наступил на пятку Прабхупаде, with my red foot, моей левой ногой, right foot. моей правой ногой. And Prabhupada turned around. Прабхупада обернулся, He took his stick взял палку and pointed on my breast like this. и уткнул мне в грудь этой палкой. He went like this. Вот так. So, Ну что, are you now satisfied? теперь ты доволен? I said, oh, Srila Prabhupada, I'm so unhappy. Простите меня. I'm so sorry, Srila Простите Prabhupada. меня, Прабхупада. And he smiled. He said, that's all right. Он сказал, ну нормально, Don't ничего worry страшного, about it. не волнуйся. He didn't take any offense. То есть он не обиделся And совершенно. he said, how long are you going to stay in Vrindavan for? He said, How long I'm going to stay in Vrindavan? he asked you. He told me, he asked me, how long are you going to stay in И он Vrindavan? спросил меня, как долго ты хочешь оставаться во I Вриндаване? said, tomorrow, Prabhupada, immediately we go back to Germany. Прабхупада, я могу завтра вернуться в Германию. He said, oh no, you can't do that. Can't? No. Он сказал, нет, не надо этого делать. He said, what shall we do? И что же нам And делать? Prabhupada Спросил said, я. you must stay at least 3 weeks with me. И Прабхупада сказал, по крайней мере, 3 недели ты должен остаться здесь со Then he мной. looked up and says, just enjoy the spiritual atmosphere. И он посмотрел так вверх и сказал, просто наслаждайся этой духовной And he атмосферой. smiled. И он улыбнулся. I was so happy Я был так to счастлив. be invited by Prabhupada personally to enjoy the spiritual atmosphere. It was huge. Просто невероятно, что я был так рад, что Прабхупада лично меня вот пригласил наслаждаться этой духовной атмосферой. These are the little moments Такие вот маленькие that моменты you relish from воспоминаний. life is like a pearl that has many, many memories, but these are the sensation, the big pearls on the chain of memories, on the japa of memories. То есть жизнь это как вот нить бус такая, на которой нанизано много воспоминаний. Такие воспоминания, как вот огромные такие The бусины. personal interaction with His divine grace. Это вот мой личный опыт с его божественной So милостью. as I keep on lecturing to you, there's this story, that story that I experienced with Prabhupada, and we will hear more of it. I'm here another 4 days.
И вот сколько я буду здесь давать лекции, я также вот буду вспоминать какие-то свои I личные thank you so моменты. much for your listening. Спасибо большое за то, что меня You're слушали. very kind. Вы очень добрые. You have a wonderful temple. У вас замечательный храм. There's only one Radha Krishna deity in all of Russia, and it is here in Омск. Yatra ki jai, Shri Radha Govinda ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Go Premananda Hari. Do you have any questions?